So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu NTE, zu Neverness, zu Everness. Ja Leute, ich habe wieder ein bisschen weiter gespielt seit dem letzten Mal. Es ist echt schwierig zu so einem Gacha-Game, finde ich, Videos zu machen. Weil man irgendwie alles in den Videos drin haben möchte, aber es ist halt so viel, dass es einfach nicht möglich ist. Und ja, wie ihr seht, ich habe hier ein neues Café eröffnet. Ich habe ein Café gekauft und da arbeiten gerade Sakiri und Edgar drin. Und ja, genau, ich hab einiges Neues. Ich habe mittlerweile meinen Stadt-Tycoon-Level ein bisschen erhöht. Ich bin jetzt bei Level 11. Das heißt, ich habe jetzt auch den Rosa Pfötchen heißt freigeschaltet, wo man in einer Woche 1 Million Fonds verdienen kann. Das habe ich jetzt schon ein bisschen gemacht. Ich habe mittlerweile ein neues Apartment. Ich habe die goldene Residenz gekauft, damit ich diesen Briefkasten hier habe. Da kann ich nämlich eine besondere Stadtlieferung am Tag machen. Ich habe dann eben die anderen beiden hier übersprungen und ich werde auch Innen-Apartments weiterhin skippen, weil wenn ich jetzt noch die Himmelssichthallen kaufe, habe ich mit diesen beiden Räumlichkeiten hier alle Gegenstände, die ich auch hier hätte. Darum lohnt es sich für mich jetzt nicht, die Millionen Fonds dafür auszugeben. Was gibt es denn noch mal? Also ich habe wieder 3000 Chat-Nachrichten. Ich kann Bindungskram machen. Und, Leute, ich war ein bisschen böse. Das Hotori-Banner ist mittlerweile da. Heute ist, genau, ab heute ist das Hotori-Banner da zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und ich konnte nicht widerstehen, Leute, und habe schon mal meine Puls gemacht. Und ich habe auch Hotori gekriegt, tatsächlich. Ich habe sie bekommen. Ich glaube mit 54 Puls oder irgendwie sowas. Also noch vergleichsweise früh. Ja, ich habe sie noch gar nicht ins Team gepackt, fällt mir gerade auf. Ich habe sie auch noch gar nicht gelevelt, fällt mir gerade auf. Das sollte ich vielleicht mal machen. So, dafür brauchen wir dann jetzt noch ein bisschen aufsteigen, damit das geht. Hier kann ich mir jetzt noch einen Pull abholen. Gerne mit. So. Ich weiß gar nicht, was jetzt ihr gutes, also was ihr Team ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß gar nicht, wen ich mit ihr spiele. Ich würde sagen, wir hauen einfach mal kurz unseren Main-Character raus, weil die sind vom Element her gleich, die beiden. So, machen wir mal so. Zack, zack. So, und Hotori. Ja, ich mag sie sehr gerne. Sie kämpft mit einem Schirm. Guckt sie euch an. Ist sie nicht wundervoll? Bam. Oh, da vorne ist, da steckt ein Katana im Boden. Das können wir eigentlich mal gerade nutzen, um sie zu testen. Okay. Okay, sie ist ein bisschen, also wesentlich langsamer als Nanalie. Das ist ein bisschen ungewohnt. Weil sie kann die Zeit anhalten. Das finde ich halt richtig cool. Also sie hat Time-Stop-Fähigkeiten. Bom. So. Dankeschön. Barmherzigkeit aus fremden Ländern. Okay, das wäre ein wichtiges Item. Sehr gut. Okay, Leute. Wir gehen jetzt noch mal kurz hier rein. Ich würde nämlich gerne mal... Genau, sie hat einen, ich habe ihr ein paar Geschenke gegeben. Und sie möchte mit mir jetzt auch auf ein Date. Wir waren immer noch nicht auf einem Date, ne? Das ist ein bisschen belastend. Ich glaube, das werde ich heute auch noch nicht machen. Aber wir werden schon mal das Gespräch machen. Schätzchen, hast du Zeit, zum Nakupeda-Park zu kommen? Ich habe Zeit, aber was soll diese plötzliche Einladung? Ich habe eine einmalige Investitionsmöglichkeit gefunden. Geringe Kosten, hohe Renditen. Komm vorbei und hilf mir, Eindruck zu machen. Was für eine Gelegenheit. Das erfährst du, wenn du hier bist. Eine einmalige Chance im Leben. Beeil dich. Direkt bei dem Pool im Nakupeda-Park. Ich bin unterwegs. Machen wir das einfach mal. Oh, Leute, ich wollte eigentlich waren wir mitten in dieser PFANDHAUS-Quest, Leute. Die habe ich mittlerweile beendet. Habe das auch aufgenommen. Und habe nebenbei aber tatsächlich nicht kommentiert. Die letzten Tage waren leider
privat bei mir ein bisschen schwierig, deswegen hatte ich nicht so Motivation aufzunehmen, wollte aber gerne weitermachen und habe dann die Quest für euch aufgenommen. Die wollte ich jetzt eigentlich hier mit der Folge verbinden, aber ich überlege, ob wir trotzdem mal eben dieses Date machen, weil mich das doch sehr interessiert. Ich glaube, wir machen das. Und dann machen wir die PFANDHAUS-Quest fertig. Die hier muss ich auch machen, weil ich da sonst kein Rank mehr aufsteigen kann. Die Main-Quest. Mission verfolgen. Das Mission ist aktuell in einem anderen Geschichtsevent involviert. Möchtest du weiterverfolgen? Kann sich dies auf deine Geschichtserlebnis auswirken? Ja, keine Ahnung. I don't know. So. Da muss ich... Ach, da kann ich auch hinlaufen. Laufen wir mal hin, Leute. Oh, die Ulti. Die machen wir jetzt einmal. Ihr Schirm ist ein Katana. Das habe ich jetzt erst gemerkt. Also die Zeit angehalten, Leute. Guck. Ich frage mich, wofür sie diese Fähigkeit so nutzt. Also so in der Story. Jedenfalls laufe ich in die falsche Richtung. Sehr gut. Mit. Oh, ich hätte auch gerne ihr Outfit, ne? Dafür muss ich aber 200 Puls machen auf sie. Das ist ein bisschen nicht so machbar. Weil das sieht eigentlich schon echt cool aus, ne? Guckt sie euch an. Aber wir haben auch das Freizeit-Outfit. Das ist tendenziell auch nicht verkehrt. So, wo muss ich denn? Nee, ich mich platt fahren. Wieso habe ich da oben Sterne gerade? Ich habe überhaupt nichts getan. Oh, was seid ihr denn? Ihr seid ja süß. Hallo? Ah. Hi, Schnucki. Warte mal. Ich habe heute noch nicht Geld in den Brunnen geworfen. Das machen wir auch mal eben. Könnt ihr daily eine Münze reinschmeißen und dann kommt das komische Pokémon da und gibt euch eine Kleinigkeit. Reduzieren des Fahrzeugschadens. Okay, oder gibt den Buff. Ich habe bisher eigentlich immer Items gekriegt. Aber das ist ja nicht mehr vertont. Das ist ja frech. Also, was ist das für eine Investitionsmöglichkeit? Das ist der Nakopeda-Park. Was sollte hier sonst sein, außer Nakopeda? Hier, nimm ein Fonds und wünsch dir etwas. Lass uns wünschen, dass 100 Millionen Fonds vom Himmel fallen. Das wäre nice. Ich habe mir gerade schon was gewünscht. Das ist wirklich eine Investition mit niedrigen Kosten und hoher Rendite. Schon gut, schon gut. Ich höre auf, dich zu foppen. Eigentlich habe ich dich hergerufen, damit du mit deiner Fähigkeit diese Nakopeda untersuchst. Wenn wir das Geheimnis herausfinden, wie man Wünsche wahr werden lässt, müssen wir uns nie wieder ums Geld sorgen. Forschen? Genau, Schatz. Nutz deinen Sinn für Anomalien und finde für uns den Zauber, mit dem wir Geld machen. Sie nennt mich Schatz, Leute. Wenn Nakopeda wirklich die Macht hätte, Leute reich zu machen, bin ich mir ziemlich sicher, dass man sie schon längst zu Forschungszwecken eingefangen hätte. Oh, guter Punkt. Dann lass uns nicht gleich nach den Sternen zielen. Wie wäre es, wenn wir mit kleinen Wünschen anfangen? Ein nach dem anderen? Was meinst du mit kleinen Wünschen? Zum Beispiel könnten wir immer wünschen, 10 Fonds auf der Straße finden. So hätten wir jedes Mal 9 Fonds gewinnen. Mach genug Wünsche und das Geld summiert sich. Stell dir vor, wie viel Geld du verdienen würdest, wenn du die Zeit dafür nutzen würdest, deinen Laden zu führen, statt sie damit zu verbringen, Kram auf der Straße aufzusammeln. Boss, ich denke, wir sollten nach praktischen Wegen suchen, Geld zu verdienen. Oh, natürlich weiß ich das. Schließlich kann Nakopeda nur die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ein Wunsch in Erfüllung geht. Aber ich glaube, wir haben eine 50-prozentige Chance, reich zu werden. Nein, warte, sagen wir lieber 90%, eine 90-prozentige Chance, ordentlich Geld zu machen. Und mit einem Wunsch sichern wir die letzten 10%. Das klingt immer noch unglaublich unzuverlässig. Du musst daran glauben. Außerdem geht es beim Wünschen nicht nur ums Geld. Hä? Wozu denn sonst? Hey, was soll denn diese Miene? Ich meine es wirklich ernst. Letztlich sind Wünsche eigentlich nur Dinge, die wir uns selbst sagen. Wir äußern sie einfach für unsere innere Ruhe. Egal welchen Wunsch du hast, am Ende müssen deine eigenen Hände ihn verwirklichen.
Also, hier ein Wunsch zu äußern ist im Grunde eine Investition von ein Fonds in unsere große Ambition, in Zukunft 100 Millionen Fonds zu verdienen. Ich hätte schwören können, dass du gerade gesagt hast, wir sollten uns wünschen, dass 100 Millionen Fonds vom Himmel fallen. Hä? Wirklich? Du musst mich falsch verstanden haben. Ach komm schon, denk nicht so viel nach. Schau, wie niedlich Nakopeda ist. Könntest du wirklich so herzlich sein und dir keine Münzen geben? Wenn es nur darum geht, sich etwas von Avon zu wünschen, kannst du das dann nicht selbst machen? Ich bin dafür eigentlich nicht die richtige Person. Was meinst du mit nicht die richtige Person? Ich war vorhin hier und habe all diese Münzen im Pool gesehen und, sagen wir mal, Nakopeda erinnert sich wahrscheinlich schon an mich. Na gut, ich werde den Wunsch aussprechen. Hat sie die Münzen herausgeklaut? Der eine Münze in dem Buch. Was? Okay. Ich wünsche mir, dass Avon reich wird. Perfekt, perfekt. Mit deinem Wort wird unser Geschäft garantiert florieren. Stimmt das wirklich? Glaube an dich, glaube an Avon und glaube an mich. Aha. Los geht's. Wer weiß, vielleicht landen wir bis zu unserer Rückkehr einen großen Kunden. Das war mein Date? Was war denn das für ein Date? Meine Liebe. Ich bin enttäuscht. Ach, guck mal, hier ist die Manga-Tante. Ich bin enttäuscht. Och, Mann. Davon habe ich mir mehr versprochen. Wer ist denn gerade so auf der Map? Das ist ganz cool. Man kann hier auch zu den Leuten auf der Map und dann kriegt man so kleine Sequenzen mit denen. Ich habe jetzt einmal Sakiri getroffen. Ansonsten bin ich noch nicht wohin gegangen. Jetzt ist natürlich nicht Hotori hier. Die hätte ich natürlich gerne. Wir gehen jetzt noch einmal... Oh, ich wollte ins Apartment und sie dahin holen. Aber ich habe, glaube ich, nicht genug Bindungslevel mit ihr. Ach, Dings hier. Gear habe ich jetzt auch gekriegt. Ne, 3. Sie braucht noch 300 und ich kann ihr, glaube ich, nichts mehr geben. Ne, ich habe schon 3 gegeben heute. Sie braucht Level 4, damit ich sie in meine Wohnung holen kann. Okay. Gut, habe ich euch sonst noch irgendwas zu zeigen? Also ja, ich habe die Map jetzt soweit aufgedeckt und schon so ein paar Sachen gemacht. Ich mache jetzt mal Daily-Kram. Daily ist dann am besten, wenn man halt das Stadtikonen-Level schon ein bisschen gelevelt hat. Macht am meisten Sinn, finde ich, die Stadtlieferungen auf jeden Fall, die immer nicht täglich machen. Damit kann man diese Stadtenergie auch gut verbrauchen. Und ansonsten auf jeden Fall immer das Café upgraden. Das ist auch ganz wichtig. Das ist ganz nice. Und... Wieso komme ich immer da raus? Der Jägeraustausch, den habe ich freigeschaltet. Ist auch ganz nice. Hier kann man Sachen kaufen. Ich habe hier schon mal Schlüssel gekauft. Habe da leider ein bisschen Geld für ausgegeben. Weiß nicht, ob das so sinnvoll war. Weil ich halt gerne versuchen wollte, Hotoris Waffe zu bekommen. Aber das hat bisher leider noch nicht funktioniert. Also in 3 Puls, also noch 30 Schlüssel, kriege ich auf jeden Fall eine S-Rank. Und wenn ich dann halt nicht den von ihr kriege, dann kriege ich es halt in noch 2 Zügen später. Aber ja, keine Ahnung. Da möchte ich eigentlich jetzt keine Währung reinstecken. Ich habe auch nicht mehr so viel, wie man sieht. Ich habe noch 894. Ich habe noch 300 von dem anderen Ding, weil ich habe mir diesen Pass, nee, nicht den Pass geholt, sondern dieses Daily Einlog-Ding, dass man da immer so ein bisschen Währung kriegt, wenn man sich Daily einloggt. Das habe ich in Stardew zum Beispiel auch. Das finde ich eigentlich so preis-leistungstechnisch ganz gut. Das gönne ich mir eigentlich immer. Und ja, ansonsten gibt es, glaube ich, nichts Neues, was ich euch gerade berichten kann. Wir können jetzt hier natürlich... Oh, warte mal, Hotori. Was ist passiert, Boss? Die Miete dieses Monats, Strom, Gas und allerlei andere Ausgaben. Es ist schon wieder kaum noch Geld übrig. Die Lebenshaltungskosten sind zu hoch. Was macht Hethereau nur? Tröste sie. Mach dir keine Sorgen, wenn Elbo mehr Lieferaufträge annimmt, bekommen wir das Geld bestimmt zurück. Aber in letzter Zeit läuft es immer im Laden ziemlich gut. Könnten die hohen Ausgaben andere Ursachen haben? Liegt es daran, dass du diesen Monat so viel Alkohol gekauft hast? Zu viel zu trinken schadet sowohl deiner Gesundheit als auch deinem Geldbeutel. Na, falsch. Es ist nur so, in letzter Zeit habe ich ziemlich viele Schätze gefunden. Hast du ein Problem damit?
Ich würde es nicht wagen. Na, das Geld trennt weg wie Wasser. Wenn du Geld sparen willst, ich habe eine Idee. Erzähl mir mehr. Wie gut sind deine Fertigkeiten im Falschen? Ja, Falschen 101. Stell mich da nicht in Frage. Okay. Sagen wir, ich bin der Verkäufer und du der Käufer. Szene nachspielen. Action. Hey, altes Haus. Die reizende Dame ist wieder da. Was suchst du dieses Mal? Diese neue Lieferung hat echt hochwertige Stücke. Was kostet diese in Jade geschnitzte Teekanne? Oh, du hast wirklich guten Geschmack. Das ist eine 10.000 Jahre alte Antiquität. Gerade ausgegraben. Wir haben einen Draht zueinander, also kriegst du Rabatt. Nur 999.999.999... Nee, das ist sogar noch mehr. Fonds, Milliarden sind sogar. 99 Fonds. Ich nehme es. Hä? Boss, du bist so gut im Falschen. Sollten deine Ausgaben nicht niedriger sein? Der hier und der hier auch. Diese ganze Reihe. Die ganze Gegend dort. 99 Fonds, packen sie mir alle ein. Was? Du verlierst durch schiere Menge. Ich glaube, jetzt weiß ich, wohin das ganze Geld geht. Diese Nachrichten, genau wie in Star Rail, die haben immer so eine ganz, als ob die so echt weird übersetzt wurden. Weiß auch nicht, das ist mir in Star Rail immer schon aufgefallen. Das ist so richtig komisch. Naja, gut. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, ja, machen wir jetzt die Pfandhaus-Quest zu Ende. Also wie gesagt, wahrscheinlich werdet ihr jetzt einfach nur die Quest erleben, ohne mein Commentary dabei. Aber während die Charaktere reden, werde ich ja normalerweise eh nichts kommentieren. Ich hoffe, das ist okay. Ich hoffe, es ist okay. Vielleicht spreche ich auch nebenbei ein bisschen was ein. Ich weiß es noch nicht. Deswegen wollte ich euch die Quest halt eben jetzt nicht vorenthalten, da ich euch ja schon die Hälfte gezeigt habe. Und beim nächsten Mal gucken wir dann in die Hauptquest weiter. Okay, dann machen wir mal die Quest weiter. Security, Tommy, acting up. It looks like it's in a lot of pain. Oh, don't worry. That's Kiromaru for you. Always ending up whining when people tell it not to eat what it isn't supposed to eat. Shut up already. I told you not to eat it, you stupid thing. If you're gonna puke, puke somewhere else. A video game console, a bike wheel, and the lid of a trash can. Jeez, you're freaking disgusting. Tagido. Keep the color safe, dummy. We're giving it back to the poor guy when we meet him. And you. No food for you for 1 week. And you're not coming out without my permission. We have a customer. Boy, we sure are getting more customers these days than we did over the past half a month. I probably shouldn't be surprised tomorrow when I come through the door and see one sitting here waiting for us. I don't know what happened. I just bumped into it like that. This young man at the door called the place Pawn Moonlight. And he said... They're back. Keep going. He said he could help my restaurant earn more stars in this year's La Palourde Blanche. Then he gave me a knife to use for practicing new dishes. The new knife did make cooking easier. I thought my fortune changed for the better and wanted to thank that young man. But after a few days, I couldn't taste anything anymore. The knife was also gone. For a chef at my level, having my sense of taste taken away is killing me. Since he used a shady trick, he can't blame me for showing no mercy. So what are you going to do exactly? Are you going to destroy this Pawn Moonlight? Well, why did you choose our store then? We're here because of the reviews on Help, of course. Whoa! You've got to be kidding me. Hebon has one of the lowest customer satisfaction scores on Help. True that, but you enjoy a 96% completion rate. I just want to bust this fraud of a pawn shop and get my sense of taste back. I don't care what I need to do. Oh, that's rare. Now, last question. Since we're talking about a pawn shop here,
do you know what's gonna happen to the items pawned? Unilateral plundering doesn't deserve to be called pawning. What do you mean? Of course I didn't know! If this freaks you out, I can totally take this somewhere else. Hey, chill. I never said it's something we can't handle. I was just checking. Well, consider this a deal. So where is this pawn Moonlight that you were talking about? I was just thinking we should pay them a visit. I don't really know how to word it, but I always see this door up the mountain when I can see the moonlight. Always, you said? Yup, that's exactly what I said. And this is better taken care of sooner than later. You guys should probably check Greenwall Slope tonight up in the north. This is getting interesting. It's pretty obvious now that this pawn Moonlight is not only the one behind the missing cases, but also tricked people into believing things that are simply too good to be true. They took the dog away and put Boom Boom through such hell. And there is a steep price they have to pay for that. But there seems to be quite a big gap between what this new client told us and what we heard from the manga artist before. True. Guess we shouldn't jump to a conclusion until we're done looking into Pawn Moonlight. Fine. We'll see when we go there tonight. And don't fool around and get in my way, yeah? Andiamo! Doggy doggy! Hey, dummy, let's go. Coming. Tagido! Tagi! Dude, where is the darn door? We've been walking in circles for God knows how long already. Is it really here? The client didn't mean it as a hole in the ground, right? Like a hole behind these trees that we can't see? Should we go ahead and cut down these trees then? A manga artist once said, if you're willing to pay the price, any wish can come true. So I was wondering whether the condition of entering this anomalous realm is related to our wishes. Makes sense. The chef said he got pulled in without knowing what happened. He probably wished for a new dish or something. What do we do now? Are we supposed to start making wishes to this mountain like there's no tomorrow? This is stupid. Should we give it a try anyway? Hey, I'll go first! Doggy! You wish! By the way, I was hoping to wake up as strong as Master Daffodil tomorrow. Doggy do. I hope that all our wishes come true. What? That's cheating! Does that even count? Here, try saying this out loud. I hope that Edgar can speak his mind. I hope... No way! Did it really work? Where's Sakiri and the others? Looks like they went in already. Nice. Oh, let's be strategically late a little bit, like what the main characters in the movies do. Let's head in too. Wow. Look at this setup and the sense of mystery. This is what the headquarters of the Colucci's should look like. Next family meeting, let's chat about setting up headquarters in the anomalous realm. Shupa, can you reach Sakiri, Edgar, and Tagido? Looks like their route is different from ours. Shupa, Tatagi! Hey! How could you guys leave the boss behind and come in first? Tatagi-do! Appraiser, is Sakiri with you guys? Huh? Isn't she with you guys? No. Judging by our method of entry, our placement within the pawn shop appears to be randomized. Can you identify your current location? Sorry.
Tadagi! Over where? Edgar? Edgar! The connection's been cut off. Do you think they're in danger? We need to meet up with them as soon as possible. It was bright just a moment ago. Looks like we've entered a secret room. Well, as the strongest supernatural and intuitive duo of A-Bone, the two of us teamed up and still made a mistake. It appears we have to find our own way out. This is easy. I'm quite the hand at demolishing houses. Maybe we should investigate before taking action? What was that? Catch it! Stop! Think you can escape? We'll catch you on your own turf! Oh, going for backup. I packed them all up and not. Got this covered! This is making me dizzy. Hiding isn't a real skill. Underboss, it's our turn! Suddenly, it's all quiet. Oh, where did it go? Wow. This place Feels like the A-Bone storage room. Oh, quick, look around! See if they've got any goodies! This one? Oh, not this. Oh, what about that one? Suspicious. Very suspicious. In any case, these things aren't on the same level as that sensor that could spit out a bird. Don't see any of the strange things the manga artist talked about either. Suspicious. Very suspicious. The items here barely have any anomaly presence. Some are even entirely ordinary objects. Based on these pawn tickets,
They're all anomalies that have fulfilled their contracts. After the pawn contract is completed, their wish-granting power seems to fade gradually. You mean it wears off? Turns out the stuff from this shady shop is disposable, like hair dye wax and tattoo stickers! You, could say that. And the sensor snatched by Dandelion? Very strong anomaly presence. It looks like Toshi did sign a contract with Pawn Moonlight. But his wish hasn't come true. And he disappeared before it could. Oh, I got it! The pawn shop owner must have regretted the deal, so he coaxed Dandelion into stealing the sensor. With so many transactions completed successfully, why breach Toshi's? That doesn't sound right. If Toshi was deceived into signing the contract as the cook said, then the pawn shop would want to fulfill his wish and pocket the payment sooner. If they wanted to breach the contract, they could have taken back the sensor immediately. Why would Dandelion take it only after Toshi disappeared? Ugh, I can't take it! My head's going to explode! Plus, these pawn tickets clearly state the cost, and the cook isn't as clueless as he claims. At the very least, we now know that he lied to us about not knowing there would be a cost. Liars are bad guys! The perfumer, Dandelion, the manga artist, the cook, and us. More and more people are getting involved with Pawn Moonlight. This doesn't feel right. We need to find Sakiri and the others quickly! He's getting married, the sparrow said. Tomorrow. Who's sparrows, owls, crows, larks, cardinals, doves, kites, wrens, thrushes, robins? Ugh. Wonder what kind of story we're getting into this time. Oh, hold on, let me guess. Did this... What a weird place. Why does it also collect Tagido's kind? It's Edgar and Takido. They've been here already. Are they hinting at this? This knife! Doesn't seem too handy as a weapon. Kenneth. Oh, isn't that the cook who hired us? 10 years sense of smell. He knew the cost full well, and he played dumb in front of us! Wait. Why are there 2 pawn tickets here? In this case, Kenneth has been to Pawn Moonlight more than once. The cost of defeating the current culinary virtuoso is a lifetime's sense of taste. No wonder he hesitated. The wish and cost changed the second time, but the knife remains the means to fulfill the wish. Perhaps it's because the knife's power is fading, and by the time Kenneth entered the second time, it couldn't fulfill his first wish anymore. Different wishes, different prices. Somehow I feel this shop isn't that shady after all. Hasn't he been told everything clearly? Unless the cook was forced to make the deal. If there were coercion, the first contract wouldn't be incomplete. So it was his own will. Right. Every pawn ticket here emphasizes that all pawns at Pawn Moonlight are confirmation. Once the pawn contract takes effect, the pawner can neither redeem the set cost nor renew the contract. If the cook came to us, he obviously was having second thoughts. No wonder he looked uneasy when Hattori made inquiries. Just pawn tickets. What's this? It's Toshi's pawn ticket. It's the same time as Kenneth's second entry into the pawn shop. That's what Edgar is trying to tell us. These two knew each other?
Making a deal with Pawn Moonlight on the same day must point to a deeper connection. These wish-fulfilling items are like pawn shop loans. According to the pawn ticket, the contract officially takes effect the moment they are used. Toshi and Kenneth got their items from the pawn shop on the same day. From getting the sensor to disappearing, Toshi never used it. And Kenneth came to us wanting to eradicate Pawn Moonlight. Did he know about Toshi's disappearance? Or rather, what role did he play in Toshi's disappearance? I hate people with schemes. Once I get out of here, I'll grab that cook by the collar and squeeze a clear answer on him. There's no one that a beating can't fix. If that doesn't work, then another round. Maybe we'll find the answer here. Let's look further ahead. And a manga book, too. Oh, isn't that... you know who? Makes sense she got the grand tour. Total fan moment! What's the number written after the price? Wow! Look at the mini dandelion! Looks like someone made it with their dog hair collection. No wonder it's called dandelion. It really is a flurry of dog hair. What's going on? Seems like certain rules must be followed to get into the next room. I got it this time. I know. Head for the light. Hey, gotta head to the door that's lit up. If this isn't right, I'll walk back to A-Bone on my hands. Let's finish this! Intel confirmed. Signed for delivery. Time for a change! Takido's mark! Another one! Looks like they found Sakiri. That's the Kaluchi family's consigliere! So glad they found Sakiri! I was worried that without us, Sakiri would get in trouble. But now it seems the owner of this place hasn't done anything too bad. Especially with Dandelion. They seem to get along just fine. And he didn't teach it anything weird. Our findings regarding the owner of Pawn Moonlight align closer with the manga artist. Let's go meet up with Edgar and exchange information. They should be just ahead. Creepy psychic fraud! A deal? My wish is worth a lot more than that! People who punch instead of talk aren't really welcomed here.
dude from the Moby Dick. Rascal! Trying to scam Sakiri? You gotta get through me first! Wait! They weren't trying to pick a fight. I couldn't stop Sakiri. You'd be gravely mistaken if you think I'd be scared here on your turf. Sakiri, can I eat that one with the blue hair? Go ahead. Outro? Dandelion! And you two! With the same face! Who are you? I knew it was you who kidnapped the perfumer. We're gonna drag you back with us today, all of you. What a rude kid. If you hurt this man in front of you, none of you will be going home today. Wait. Why don't we check the situation? Toshi, we are here on Landrick's request to investigate your disappearance. Pawn Moonlight seems to be connected to your disappearance. Is there any misunderstanding here? I was kidnapped by a friend of mine and was saved by these two. They're the owners of Pawn Moonlight. Huh? Toshi, was your kidnapper Chef Kenneth of Delicamy? Yes. I'm surprised you already figured that out. I met Kenneth at a corporate dinner party. A little while ago, he learned that I'd been troubled by my work with Landrick, so he asked to meet up and told me about Pawn Moonlight. A place that makes all your wishes come true for you as long as you're willing to pay the price. I thought it was a scam at first, until we saw the giant door up in the mountain and we pushed it open. So, Kenneth brought you here? Kenneth urged me, saying, no pain, no gain. So we pawned what we had at Pawn Moonlight to realize our dreams. The chef has been here before. He was here last time because he had a burning wish, but he turned down the deal last time. Kenneth exchanged 10 years of his sense of taste for a dish that would grant his restaurant another star. I gave up 20 years of my sense of smell for a unique fragrance that would go down in history. Were your wishes granted? Not long after we got back, I learned that Kenneth's restaurant indeed got a new star. But I was hesitant. I couldn't decide if I wanted to use the sensor I brought back. 20 years is a long time. It wasn't because of losing my sense of smell for 20 years. If I could get my wish, it's only fair that they took what they deserved. I was debating whether getting the fragrance this way was really what I wanted. A few days ago, just after I made up my mind, Kenneth came to me again. You wanted to pawn something again? No. I told him straight up that I had decided to return the sensor and terminate the contract. But he thought I had already used mine, so he came to me because he regretted pawning away his sense of taste. So he wanted to discuss how we could take back what we'd lost. He was worried you'd tell the owners of Pawn Moonlight about his plans, so he kidnapped you. Yes. He locked me up and contacted various anomaly hunters trying to find a way to destroy Pawn Moonlight so the contract would terminate. I see. Thank God Nismo came to my rescue. I was just trying to check why the costs weren't being paid yet. I get it now. You mean that this is all a misunderstanding?
aren't the villains either. The real villain is the evil chef. Wait, Kenneth went to you guys too? Sakiri, Tommy hurts. Sakiri, Tommy hurts. Oh my gosh! Why did you swallow that again? Hey, why is this thing angry again? Maybe it thinks that Kirumaru ate its master too. Nowhere to run. Route secured. I'll handle this. Come again. Same result. Now's the time. I will see through the nexus. Pretty lively here. I can see you all. Pretty bold of you. Try harder next time. You need to be faster than that. Let's finish this. Everyone, follow my command! Mark! The easy diner arrived!
Fate, splinter, and fracture! Mark! Pretty lively here. Signed for delivery. Thank you for your patronage. What is this place? Dandelion? It's Dandelion! I knew it was you! Dandelion! Where have you been, you bad doggy? You got here just in time. Thank you. You scared me to death. No need for thanks. I appreciate you taking care of Natalie and the others along the way. If you didn't kidnap the perfumer, then what's up with Dandelion? You're still terrible for stealing people's doggy. Ms. Mo and I, for certain reasons, we've been drifting from city to city. It was Morphix, or as you call it, Dandelion, that took us in, letting us use this space for the time being. We're just passing through. Strictly speaking, Dandelion is the real owner of Pawn Moonlight. Though, calling it an owner might not be quite right. After all, the name Pawn Moonlight is just something visitors started calling it over time. This space exists according to Dandelion's will. The whole idea that a strong enough wish can open the door to Pawn Moonlight? That's something it put in place. Like, to put it simply, this place? It was originally just Dandelion's den. So, is it the sensor given to the clients that grant wishes? Or this space itself? Neither is quite right. That is your Esper ability? Looks like it has nothing to do with you. There's no such thing as an Esper ability that grants any wish in the world. There is no need to go into the details with them. It's okay. I believe what we saw. These people aren't here to hurt us. Due to some private issues, we cannot answer some of your questions. Now that Dandelion has returned to its owner, Ms. Mo and I will be leaving Hethereau soon as well. If possible, I'd appreciate it if you could keep our business between us. I bet Dandelion is happy to be reunited with its owner. Thank you for being such a good pal for the last 6 months. Otro and Ms. Mo, thank you for taking care of Dandelion for us. Otro gets terrible allergies every shedding season. Keep a close eye on this one. Don't let him run away and cause more trouble. Yes, Ms. Mo means that he will miss Morphix. Hey! Come here. What? There. Something for you. Huh? When did this happen? You were so straightforward when you were a kid. Keep it safe. What the heck is this? I don't want it. Otro said that those... Everything in this pawn shop has its destined owner. Since you were able to open the door with your wish, then there is something in here that belongs to you. He also said that you no longer had to sign any contracts. You can take this as a keepsake. What does that mean? How would I know anything about your wish? Go ask him yourself if you don't want it. I hope that I will find a place where I belong, and it won't abandon me. Hey, Poker Face! Say that again!
Clause 6 on page 2 of the commission contract stipulates that in the event of any deception or misrepresentation by the client during the contract term, the client remains liable to pay the full fee and forfeits any deposit made. Thank you for choosing A-Bone. The invoice has been sent to your shop owner's email address. Just you wait. I'll sue you! I'll sue you all! Then go ahead and sue us. Let everyone see that the head chef of Delicamy is a no-good, friend-kidnapping, and treacherous scoundrel. You little... Oh, by the way, we pride ourselves on our business integrity, so it's only natural that we try to make up for it after mistakenly accepting a commission from a villain. At this point, officers from the BAC should be knocking at your door any time now. Good luck. So, what exactly grants people's wishes? Could it actually be the brothers' abilities? That's so unfair! Otro said there's no ability in this world that can grant every wish. Stop avoiding my question! I know you're smart enough to have figured this whole thing out already. It's just speculation. But from all the clues, it seems that one of the two has an exchange ability related to the pawn contract. The other person probably has a summoning ability that has to do with wishes. This ability probably has other restrictions in addition to wishes. The Esper abilities of these two are connected to some unknown power, along with Dandelion's power to control space. This is probably what created Pawn Moonlight. Restrictions? Connection? You probably witnessed something extremely rare. I heard that if both twins have Esper abilities, the powers would be like two repelling but also attracting magnets, and will create an unusual resonance. So they're super powerful when stacked? Then why do they collect a price for each wish? It sounds absolutely unnecessary. What's the point of that? If I had such powers, I would totally... Otro seems to have a weak presence. There was a noticeable difference between when we first met him and when he left. He was like flowing sand. Mismo said he went out to investigate when Toshi didn't pay his price. Each price he was after was marked with a different number in the pawn record. If the numbers are time, then it only follows logically that the price was used on Otro. So he... Tagido and I met Mismo and Moby Dick. Tagido... Mismo was probably looking for Toshi at the time, but he was disguised as someone else. I thought he was just being cautious. But come to think of it, since they left Hethereau in such a hurry, it only makes sense that there's a lot more to this than meets the eye. That's enough. They're gone, and thinking about this won't help us make a penny, right? Why don't we go through the shopping list to see if we've missed anything? Oh, should we replace the sofa? Oh dear. Why do I always feel uneasy after Landrick's final payment arrives? Tagido... Oh, I want a pair of aura punchers! Rejected. Oh, please, boss. Won't you reconsider? Dandelion, what are you doing here so far away from home? Thank God you had all these nice people taking care of you along the way. We're almost there. Did we forget anything this time?